Ndege ya pili ikituletea onyesho aina ya vertical roll, ikijiinua kwa umaridadi kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kisha kuelekea mbele. Mheshimiwa Rais, ndege ya tatu ikija kwa umaridadi kisha inatuletea onyesho kwa umaridadi 4-point roll, onyesho ambalo ni kupinduka upande wa kushoto japo kwa polepole. Katika lugha ya kijeshi tunasema ya kwamba rolling by numbers. Ndege nyingine Mheshimiwa Rais natuletea onyesho lijulikanalo kama aeroplane roll, ndege hii ikiwa inapaa juu kutoa mizunguko ya kushoto kisha kuelekea mbele kabisa mahali ambapo imetoka. Mheshimiwa Rais, ndege inayofuata kwa sasa ni ndege ya 5 katika msururu huu, na ndege hii inatuletea high speed show. Mheshimiwa Rais, angani ndio hiyo ndege hiyo inapita kwa kasi kabisa ikiwa chini kuweza kutoa heshima Mheshimiwa Rais katika maonyesho ya siku ya leo. Tuweze kuwapigia marubani wetu makofi kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Mheshimiwa Rais, kwa sasa ndege hizi zitaweza kutua, japo zitatua kwa kasi, lakini marubani hawa wameweza kupata mafunzo wakahitimu, japo kwamba zitatua zikiwa kwa kasi, lakini watahakikisha kwamba hakuna dosari yoyote itatokea wakati ndege hizi zinatua. Mheshimiwa Rais, ndege hii ya aina ya F5 ni ndege ambayo ina uwezo wa kutupa makombora angani kwa angani, kwa lugha ya kimombo air to air assault. Mashambulizi ambayo huweza kufanywa kwa ndege za adui, hivyo basi kuharibu kabisa ndege ya adui na kusitisha operesheni za adui za angani. Mheshimiwa Rais, ndege hizi pia ziko na uwezo wa kutupa makombora kutoka angani kuelekea ardhini, operesheni ambayo kwa kimombo hujulikana kama air to ground assault. Hivyo basi makombora hayo huweza kutupwa kutoka angani kuelekea kwa ngome za adui na kuharibu vifaa vya adui kabisa, kusitisha operesheni zozote ambazo adui anaweza kufanya. Mheshimiwa Rais, pia ndege hii ina uwezo wa kutupa makombora kwa vyombo vya adui vilivyo majini. Kwa hivyo makombora haya yanapotupwa huweza kuharibu vifaa vyote vya adui vya majini, na hivyo basi kuhakikisha kwamba hata baharini iko shwari. Mheshimiwa Rais, uwezo wa ndege hii wa kuweza kupiga angani, kupiga ardhini na majini unatupa uhakikisho ya kwamba anga letu liko shwari, ardhini tuko shwari, na hata majini tuko shwari, tukiungana na wenzetu kutoka vikosi vya wanamaji pamoja na vikosi vyetu vya Kenya Army. Mheshimiwa Rais, ndege hii ni nyepesi na wepesi wake huiwezesha kuruka kwa kasi na pia kufanya mabadiliko angani ya haraka. Hivyo basi kama kuna adui alikuwa ameilenga, huwa ni vigumu sana kuweza kuipata kwa kuwa ndege hii ni nyepesi zaidi, na katika hali ya wepesi huu huweza kukwepa makombora za adui, na pia wepesi huu huweza kufanya mashambulizi ambayo wengi huwa hawatarajii, kwa kuwa inaweza kupita kwa kasi pasipo kutambulika. Mheshimiwa Rais, ndege hii ina uwezo wa kutoa sauti kuu almaarufu supersonic speed, na katika hali ya kuruka na kutoa sauti hiyo huweza kuwachanganya adui, na wale adui ambao wamejificha ngomeni huweza kujichomoza kwa sababu wanatambua sauti hii, na hapa nyumbani sauti hii tunaitambua kama sound of freedom. Mheshimiwa Rais, ndege hizi kwa uwezo wa marubani wetu zimeweza kuanza kutua moja baada ya jingine, na baada ya ndege zote kuweza kutua
zitatuletea gwaride ambalo litapita mbele ya jukwaa lako Mheshimiwa Rais. Gwaride ambalo ni la heshima kwako pamoja na wale wote ambao tuko hapa, kwa sababu kuu ikiwa katika hali ya kawaida ya kijeshi, katika operesheni yoyote tukienda, ni sharti turudi tukaweze kuweka gwaride la kusema ya kwamba kazi tuliyopewa tumeweza kuikamilisha, na hivi sasa tuko tayari kuweza kupokea maagizo ya kazi inayofuata. Mheshimiwa Rais, ndege hii aina ya A5 ina uwezo wa kurusha risasi za moto, ukipenda risasi rashasha, risasi ambazo husababisha maafa kwa adui, na pia wale adui ambao huweza kupata nafasi ya kukwepa marisasi haya huweza kutoka na alama ama majeruhi ambayo huwa kumbukumbu kwao, na mara kwa mara ndege hii inapopita wanajua ya kwamba kichapo chao kimekuja. Na katika dukuduku zangu za mtandao hivi majuzi tumeweza kuwa na usemi unayosema mrife don't run, lakini hii kwa adui wetu huwa haiwezekani, kwa kuwa ndege hii inapofika basi kauli mbiu huwa mrife run. Wanatoroka kwa sababu wanajua ya kwamba kichapo chao kimeweza kufika. Mheshimiwa Rais, kwa sasa ndege hizi zimeweza kutua kwa maradi na hivi sasa zikijiweka tayari kuweza kutuletea gwaride la ndege ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege ambazo zimeshiriki mara kwa mara katika vita dhidi ya wanamgambo hapa nchini na hata kule Somalia, na tumeweza kuona operesheni zake zikiwa kweli zikizaa matunda katika taifa letu na kuleta amani katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, kama jinsi nilivyokuwa nimekujuza, marubani hawa wamefunzwa hapa nyumbani na wao wamehitimu kuweza kuruka na ndege hizi kwa mwendo wa kasi na kuweza kuzirejesha zikiwa salama kabisa. Nitawaomba wote kwa heshima ya marubani wetu tukaweze kusimama wanapotoa heshima kwa Mheshimiwa Rais pamoja na vikosi vyote vya majeshi. Ndege ya kwanza Mheshimiwa Rais ikiendeshwa ama kuletwa na rubani kwa jina Meja Peter Mairura akitoa heshima yake. Tumpe makofi tafadhali. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais ikiletwa naye Luteni Emmanuel Irungu. Tumpe makofi tafadhali. Ndege ya tatu ambayo Mheshimiwa Rais unaiona ikiwa na sehemu mbili ya marubani ni ndege ambayo hutumika kwa mafunzo ya rubani. Ndege hii ikiletwa na Meja Fred Osongo akisaidiwa na Luteni Collins Kiogora. Ndege ya nne Mheshimiwa Rais inaletwa na Captain Clifford Mutiria ambaye aliweza kujiondoa katika onyesho la kwanza, na ndege ya tano Mheshimiwa Rais ikiletwa na Captain Kelvin Ichangai akiwa anatufungia onyesho la ndege. Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa maonyesho yetu ya ndege. Naomba kwa sasa kwa heshima niweze kumpisha mwenzangu Corporal Jabiri Banzi naye akaweze kutuletea onyesho la wana miavuli. Asante sana mwenzangu Sergeant George Kisuya. Mheshimiwa Rais, angani hivi sasa ni ndege aina ya Skytrack iliyowabeba wana Kenya Defence Forces Skydivers ambao watakuwa wanatua mahali hapa wakitumia miavuli. Mheshimiwa Rais, mbele ya jukwaa letu rasmi ni ground crew ambao wameweza kuweka alama kuwaonyesha wana free fallers sehemu wanayofaa kutua. Mheshimiwa Rais, katika ground crew hapa huwa kuna madaktari waliohitimu ili kuweza kupambana na mikasa hatari wakati wa vita, na vile vile kuweza kuwaonyesha wanamiavuli sehemu mwafaka ya operesheni yao. Basi
kwa sababu ya hali ya anga vile ilivyo, hivi leo tutakuwa na onyesho linalofahamika kama losho. Onyesho hili ikiwa ni wanamiavuli hawa wakiruka katika kimo kifupi na sio kile kinachotumika wakati wa operesheni. Operesheni hii, Mheshimiwa Rais, hufanyika usiku wa manane wakati maadui huwa wamelala, ili kuweza kuwanyemelea na wasijue ya kwamba wanaweza kuwa wananyemelewa na wanajeshi hawa. Vile vile wanajeshi hawa hutumika kutekeleza operesheni mbalimbali za utafutaji na uokoaji zinazofahamika kama search and rescue, ili kuweza kuwaokoa wananchi wakati watakapokuwa wamekumbwa na majanga ya dharura. Kwa heshima, Mheshimiwa Rais, naomba uweze kusonga mbele ili kushuhudia wana skydivers ambao tayari wameweza kuruka kwenye ndege hiyo. Mheshimiwa Rais, tafadhali kwa heshima naomba uweze kusonga mbele ya jukwaa letu rasmi ili kuweza kushuhudia wana skydivers ambao tayari wameweza kuruka kutoka kwa ndege ile. Basi hivi sasa tayari wameweza kuifungua miavuli yao, na tukiangalia tunaona kwamba tuko na bendera yetu ya taifa, tuko na bendera yetu ya majeshi ya ulinzi ya Kenya, tuko na bendera ya jeshi letu la nchi kavu, pamoja na bendera ya jeshi letu la wanamaji. Hivi sasa wakiwa angani, Mheshimiwa Rais, wanasoma eneo lao la operesheni, sehemu ambayo wanafaa kutua hivi sasa ili kuweza kutekeleza wajibu waliopewa. Ningependa tu kuwafahamisha ya kwamba wanajeshi hawa wakati kama huu huwa wamebeba mizigo mizito, ikiwemo chakula, zana za vita, pamoja na stakabadhi ambazo zitawawezesha kutekeleza majukumu yao kwa siku kadhaa ama ule muda ambao huwa wameweza kupewa. Wanateremka kwa umaridadi kabisa hivi sasa wakiwa angani, wakipepea, wakishuka kwa umaridadi, wakitumia ujuzi na tajriba walionayo ili kuweza kutekeleza operesheni hii. Mheshimiwa Rais, mafunzo ya wanamiavuli hufanyika hapa nchini Kenya katika shule inayofahamika kama Special Operation Training School, chini yake Luteni Kanali Simon Seda. Mheshimiwa Rais, ukiangalia mbele ya jukwaa letu rasmi, tunaona kwamba hapa Drop Zone Safety Officer ameweza kupuliza moshi ili kuashiria sehemu wanayofaa kutua, na vile vile kuweza kusoma upepo kadri unavyovuma. Basi wanakuja kwa utaratibu kabisa wakiwa angani hivi sasa, wakiendelea kusoma eneo lao la operesheni, vile vile wakijadiliana jinsi watakavyotekeleza wajibu wao punde tu watakapotua mahali hapa. Basi wanakuja kwa maridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, wanajeshi hawa ni magwiji wa kuruka, na mara nyingi wako na uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu zaidi, hasa iwapo watakuwa wameona kwamba labda eneo hili bado halijakuwa tayari kutua. Lakini wakiwa hapo angani huwa na mazungumzo yao spesheli kuweza kujuzana ni jinsi gani watakavyotekeleza wajibu wao. Basi wanaendelea kupepea kwa maridadi kabisa, wakiendelea kusoma eneo hili. Basi wanakuja kwa maridadi kabisa, kama nilivyokuwa nimesema hapo awali kwamba wana uwezo wa kuweza kukaa angani muda mrefu kabisa wakiendelea kusoma eneo hili la operesheni. Mheshimiwa Rais,
Vikosi hivi vya wanamiavuli viko chini yake kamanda anayefahamika kama Brigadier Ahmed Saman, ambaye ndiye kamanda wa operesheni speciali za majeshi yetu ya ulinzi. Basi ukiangalia angani hivi sasa ni bendera 4 hewani ambazo zinapeperushwa, ikiwa ni bendera yetu ya taifa, ikiwa mikononi mwake Jump Master Sergeant John Kide, bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya ikiwa chini yake Jump Master Senior Sergeant James Gesora, pamoja na bendera ya jeshi letu la nchi kavu ambayo iko chini yake Jump Master Senior Sergeant Ashford Borana. Bendera ya jeshi letu la angani iko chini yake Jump Master Warrant Officer 2 Ronald Bichanga, na bendera ya jeshi letu la wanamaji ikiwa chini yake Jump Master Senior Sergeant Joseph Mudhama. Basi wanakuja kwa umaridadi kabisa, kwa utaratibu, wakiendelea kusoma eneo lao la operesheni. Basi tunaona kwamba bendera yetu ya taifa itakuwa inatangulia kuweza kutua mahali hapa, na kwa umaridadi, ujuzi na tajriba alionayo Jump Master Sergeant John Kide anaipeperusha bendera hii ya taifa kwa umaridadi kabisa, akifuatwa kwa ukaribu naye Jump Master Senior Sergeant James Gesora, ambaye anaipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Bendera ya jeshi letu la nchi kavu vile vile ikiweza kupeperushwa mahali hapa, pamoja na bendera ya jeshi letu la angani. Vile vile mwisho kabisa pale ni bendera ya jeshi letu la wanamaji. Kwa umaridadi, kwa utaratibu, tajriba alionayo, anateremka vizuri kabisa akisoma eneo lao la operesheni, mahali alipotengewa kutua panapofahamika kama desired impact point. Tumpe makofi mazuri. Bendera ya majeshi yetu ya ulinzi yanateremshwa vizuri kabisa kwa maridadi hapa na Jump Master Senior Sergeant James Gesora. Bendera ya jeshi letu la nchi kavu ikiteremshwa kwa maridadi na Jump Master Senior Sergeant Ashford Borana. Bendera ya jeshi letu la angani ikiteremshwa na Jump Master Warrant Officer 2 Ronald Bichanga. Tuwape makofi wanapotua mahali hapa salama kabisa. Tuongeze makofi wana skydivers kutoka majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Bendera ya jeshi letu la wanamaji kwa umaridadi, utaratibu kabisa, ujuzi alionao na tajriba, Jump Master Senior Sergeant Joseph Mudhama anaiteremsha mahali hapa sehemu aliyotengewa kutua inayofahamika kama desired impact point. Tumpe makofi mazuri. Basi hivi sasa tuko na magwiji watatu ambao wamesalia kule angani ili kuendelea kusoma iwapo wenzao wameweza kutua mahali hapa salama, na iwapo sehemu hii imekuwa salama kuweza kutua kabla yao kuweza kutua mahali hapa. Basi hivi sasa wanakuja kwa utaratibu kabisa, na kama nilivyokuwa nimesema hapo awali, wanajeshi hawa wana uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu zaidi kutokana na mafunzo walioweza kuyapokea kutoka kwa shule yetu hapa nchini Kenya inayofahamika kama Special Operation Training School, ambayo huwapea mafunzo wanajeshi hawa wanaotekeleza operesheni speciali za majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Basi wanakuja kwa maridadi kabisa hivi sasa, wakipeperusha miavuli hii kwa umaridadi, wakitumia tajriba walizonazo na mafunzo ya kiwango cha juu kabisa. Mheshimiwa Rais, wanajeshi hawa mara nyingi zoezi hili halizoeleki, na hivyo basi hutumia msemo unaosema every jump is a new jump. Kwenye zoezi hili mwanajeshi hawezi kusema kwamba niliruka vizuri jana, nimeruka vizuri asubuhi, kwa hivyo basi mimi nimezoea kufanya kazi hii, ila kuweza kuwa makini kila wakati anapotua mahali hapa. Basi anakuja vizuri kabisa hapa kwa umaridadi, akisoma eneo lake la operesheni,
akiwa ni Warrant Officer 2 Paul Omasanja, ambaye anakuja kwa uzuri kabisa, akifuatwa hapa kwa ukaribu naye Senior Sergeant Paul Mbogo, pamoja naye Jump Master anayefahamika kama Qualified Master Senior Instructor Warrant Officer 2 Sami Trop, ambaye ameweza kubaki pale nyuma kuangalia wenzake jinsi wanavyotua kwa umaridadi. Warrant Officer 2 Paul Omasanja anatua sehemu aliyotengewa kwa maridadi kabisa. Tumpe makofi mazuri anapotua mahali hapa. Akifuatwa kwa karibu kabisa hapa naye Senior Sergeant Paul Mbogo, ambaye anatua mahali hapa kwa umaridadi kabisa, akichezesha miguu yake kwa umaridadi. Wa mwisho kutua mahali hapa Jump Master Warrant Officer 2 Sami Tirop. Tuwape makofi mazuri wana Kenya Defence Forces Skydivers kwa onyesho hili la wanamiavuli. Basi kama ilivyo kawaida, Mheshimiwa Rais, wanajeshi hawa wanapotua mahali hapa huweza kukunja parachuti zao haraka iwezekanavyo, kwa kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na maadui, basi wasije wakapatikana mahali hapa. Basi wanapoendelea na zoezi hili, pamoja na kupokea amri kutoka kwa kamanda anayeendesha zoezi hili, nitawarudishia wana Yellow Wagoners waweze kutuletea burudani. Asanteni sana wana Yellow Wagoners kwa burudani hilo. Hivi sasa wamejipanga ili kuweza kupita mbele ya jukwaa la mgeni wetu rasmi, ili kuweza kupeana heshima yao kama ilivyo kwenye desturi zetu za kijeshi. Mheshimiwa Rais, ndege inayopita mbele ya jukwaa rasmi ni ndege aina ya Skytruck ambayo ilikuwa imewabeba wana Kenya Defence Forces Skydivers ambao wanapita mbele ya jukwaa hili kuweza kupeana heshima yao, wakiongozwa naye Qualified Master Senior Instructor Jump Master Warrant Officer 2 Sami Tirop. Kwa heshima naomba sote tusimame. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Mheshimiwa Rais, wanajeshi siku zote mambo yao ni sawa sawa, wanatembea sawa sawa,
wanavalia sawasawa na vilevile wanapigana vita kisawasawa. Huo ndio mwisho wa onyesho la wana Kenya Defence Forces Skydivers, na nitarudisha kwa mwenzangu Sergeant Misango ambaye aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa kipindi hiki cha burudani, na hivi sasa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa mawaziri, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ya Kenya, Katibu wa kudumu wizara mbalimbali, Naibu Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Service Commanders, itifaki zote zikizingatiwa, kinafuata kipindi cha hotuba, na kwa heshima naomba nimwalike Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Jenerali Robert Kibochi aweze kuendelea. CDF sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the Deputy President, the Cabinet Secretaries here present, Principal Secretaries here present, the Vice Chief of Defense Forces, all service commanders from all disciplines, general officers, members of Parliament here present, the defense attaches here present, members of the Military Wives Association of Kenya, KDF officers, service members, both serving and retired, KDF families, distinguished invited guests. Your Excellency, it is our distinguished honor to host you and distinguished invited guests today at the Laikipia Air Base as we observe the 11th anniversary of the Kenya Defence Forces Day. We are indeed grateful and conscious of the fact that Your Excellency has graced this occasion in the midst of your very busy schedule as you continue to structure your new administration. In this regard, permit me, Your Excellency, on behalf of the entire Kenya Defence Forces family, to congratulate Your Excellency on becoming the 5th President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. We commit to serve under your command with dedication and fidelity in the fulfillment of the KDF constitutional mandate of defense and protection of Kenya's territorial integrity and sovereignty. Whereas this day marks a solemn occasion on which we celebrate the gallant Kenyan officers and service members who have paid the ultimate price while serving our great nation, we also pay tribute to those who served alongside them and suffered the scars of war, and not forgetting dear families who survived them. Indeed, the essence, valor, and strength of every KDF soldier is anchored in the support of families who are the backbone of our very existence. Your Excellency, the families of our gallant officers and soldiers, whom we salute today, have made great contributions, and we recognize this contribution as one of generating KDF's fighting power. To serving and veteran soldiers and officers, we in service reaffirm our commitment to your well-being through the established welfare framework under the Defense Compensation and Welfare Services and the ongoing establishment of the Veteran Affairs Directorate following the enactment of the Military Veteran Act of 2022.
In defending the country against external aggression, KDF troops have robustly continued to undertake counter-terrorism operations within and beyond our borders, which has significantly degraded the Al-Shabaab menace. In all KDF deployments, we continue also to carry out humanitarian civic action in support of local communities as part of humanitarian civic action. In the past year, in countries of Baringo, Laikipia, Samburu, and Marsabit, we have done a lot of dams, including water pans and boreholes. KDF has, within the multi-agency framework, delivered on its mandate of assisting and cooperating with MDAs towards the provision of services to the Kenyan people. In addition, in response to climate change, KDF, through the Environmental Soldier Program, established in 2008, continues to partner with other stakeholders in afforestation efforts and tree planting across the country. As we mark this day, we assure the Kenyan people of KDF's commitment to the defense and protection of our motherland, as this is our sacred duty and calling. It is now my duty and honor to humbly request Your Excellency to address the officers, service members, military families, and invited guests. Your Excellency, sir. Thank you. Thank you very much. Please, let's take our seats. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my distinguished honor to join you today to observe the 11th anniversary of the KDF Day. This is a day dedicated to the remembrance of those of our gallant soldiers who have paid the ultimate price in the defense of our Republic, Kenya. We pay homage to the bravery of our warriors in defending and protecting our sovereignty, territorial integrity in diverse engagements. As Commander-in-Chief, I note with approval that the theme of this year's KDF Day is, and I quote, soldier-centric approaches towards the upscaling of mission readiness. End of quote. Indeed, this underpins the sense of duty that the troops continue to exemplify. Our freedom and sovereignty are hard-won products of great sacrifice that we must always guard with utmost vigilance in honor of those who sacrifice for it and in order for us to achieve sustainable development. Our territorial integrity relies on our defense forces, and its members must therefore always be prepared for every exigency with the requisite tools, capabilities, and motivation. The tip of the nation's spear has always been and will always remain our troops, be they on land, in air, or at sea. The government commits, and the government commitments in this regard will remain paramount, and we will continue to invest in our men and women in uniform through the provision of training and education, complemented by the acquisition of relevant weapon systems, equipment, and guaranteeing access to medical care that is holistic, that is reliable, and effective. The KDF must remain thoroughly professional
in order to secure the nation against all threats by offering credible deterrence and also stay robust enough to engage any threat to Kenya's national security and interests. Having been recently briefed on aspects of research and development undertaken by the KDF, some of which were showcased at the just concluded Nairobi International Trade Fair, I look forward to seeing more innovations from the military family. It is desirable that the solutions out of your laboratories and workshops are not exclusively focused on defense and security. I urge you to also seek to address human security needs of the citizenry, like food security and affordable housing. Indeed, the broader national purposes of our public service, insofar as they apply to defense forces, should find robust expression in the work that our gallant men and women in uniform undertake. I am delighted to observe that you have seized the opportunity of engaging with the citizenry as a platform to articulate our collective aspirations and give the best expression to our national values and principles of governance. Sustainable development being our ultimate principle of governance, it is encouraging that you continue to explore ways of lending a hand to the greater national effort. Significantly, ladies and gentlemen, Kenya needs to take steps towards self-sufficiency in simple defense articles, apparels, and food. In fact, appropriate degree of military industrialization has spurred the growth of the civilian industry in other jurisdictions. Kenya thus needs to follow international best practice to achieve this desired self-sufficiency. I note also the secondary role the KDF has undertaken in support of other state agencies in disaster response, humanitarian support, and inter-community peace building. This is yet another chance for our forces to practice its magnificent tradition of articulating our values. Our soldiers embody national security and inspire confidence. Your participation at the core of efforts to solve human problems and respond to citizen needs entrench your capacity to touch hearts and to encourage people. Ladies and gentlemen, Kenya is committed to international as well as regional peace and security, as it is the only guarantor of amicable coexistence and regional economic growth. Our forces continue to be called upon by the African Union and United Nations to augment peace support operations in Africa and beyond. And I have had a conversation with the leadership of our KDF to expand our efforts in peacekeeping across the globe. Some of the sacrifices of our soldiers, therefore, are not confined to our immediate borders. The legacy of Kenyan peacekeepers has been appreciated as far away as West Africa. We are proud of your achievements as Kenya's unique ambassadors and proud champions of the Kenyan winning way. As a responsible member of the global community, our stand on the war on terror speaks for itself. For this reason, KDF is in Somalia, having been invited among other nations to support the United Nations and the African Union Transition Mission in Somalia, formerly AMISOM. This
This contribution supports the efforts of the international community in pursuing peace in the Horn of Africa. Ladies and gentlemen, the welfare of soldiers and their families is a priority. I therefore appreciate the establishment of the various KDF regional hospitals in order to bring closer the requisite preventive and curative health to families and veterans. This initiative saves costly and lengthy trips to Nairobi for treatment. Ladies and gentlemen, as I conclude, I take this opportunity to rally our distinguished citizens to maintain the noble tradition of honoring the service of all our men and women in uniform, and in appreciating the heroic sacrifices they are called upon to make for us to live in peace and in freedom. We must renew our commitment to do our part in doing all we can and do it right. Let selfless service define the work we all do for our country, regardless of whether we are soldiers or otherwise engaged. In any case, Kenya is the collective project of 50 million Kenyans, citizens doing their bit, our men in uniform doing their part, and the people in the executive, in the legislature, and in the judiciary playing their role. We must perceive our daily duties, whatever form they take, as contributing to the broader collective endeavor in pursuit of sustainable development, and apply ourselves accordingly. Every day in Kenya should be a day of work and service, and every moment a celebration of patriotism. I further commend the spouses of our service members who remain at home, holding fort as their loved ones are away on deployment. Their work is silent, away from sight, with absolute loyalty and dedication to keep families together, thereby sustaining an indispensable support network to our officers. It is this affirming and nurturing network of loved ones which again become primary caregivers to those of our personnel who may, unfortunately, suffer critical war trauma, whether physiological or psychological, and their support is vital for healing and strength. We do not take this outstanding form of selfless national service for granted. And on behalf of a grateful nation, I appreciate you and I thank you. Let us therefore proceed on the understanding that we are united in service to uphold, protect, and defend our nation and its values, and to support one another along the way, because we are enlisted in one cause, the cause of one nation and one people. Finally, I am grateful to the Almighty God for this day, and I wish you His blessings as you travel back to your respective homes. May God always bless our defense forces, and may God bless our beloved nation, Kenya. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, hivi sasa litafuata gwaride la machweo ya jua litakaloletwa na bendi zetu za majeshi ya ulinzi ya Kenya. Bendi, tafadhali.
wote tusimame kwa wimbo spesheli wa kuwakumbuka mashujaa waliotuacha wanaofahamika kama fallen heroes.